बोलो कहीं। Hi guys, this is Krishna Soni. Welcome back to my channel. And today I was just recording one of the makeup video which I'll be posting soon, or maybe that must be posted from now. Look at this is the look that I've recreated. If you want to see it, I'll put the links in description and comment box. Just go check it out. Okay, so I'm going to take you all with me for the day, because I think tomorrow is Raksha Bandhan, so how hectic it is going to be. Let's do that. Come with me. So first of all, what I'll do is I have to remove makeup, whatever I've done, because I cannot go like this. And now I have to go for my job. तो चलते हैं उसी के लिए. चलिए मेरे साथ. This is the makeup look that I have recreated. Just a comment that from what I have recreated. Yes, you all can guess. All looks easy until you have to take it all. Now I can't even show you the mess, but look at kind of. क्या होता है ना, when you are recording you need anything and you know you will need this. I already prepared it. Now I'm also getting late. I have to remove my makeup and take all of this mess, and I just have even less than 10 minutes. Let's go. Basically I'm ready. I'm looking beautiful, है ना? Should I keep it? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं जाने वाली. Maybe I'll keep my lips like this. I'll remove rest of the makeup. So we have to remove makeup now. So I'm not washing it. I'm just keeping my lips like this with some liking it, and it's quite natural. There is blush and everything. I can't go like this. So let's first. तो यार आँख का प्रॉब्लम है, आँखों में ना मस्कारा और ये सब कुछ नहीं जाएगा. शायद मुझे वॉश करना ही पड़ेगा. लेट्स सी. या तो फिर ये सारा मेकअप रिमूव कर देती हूँ. थोड़ा थोड़ा सा काजल तो वैसे ही रहता है. सो आई जस्ट लेट इट बी. बेस में मेरा बहुत लाइट ही है. अगर मैं लेकर चलूँ तो मैं ऐसे इट लुक्स जब रोज़ा लगता है किसी और किसी और भी ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, बाकी तो कौन है मुझे कहने वाला. ओके, आज हम रेडी. क्यों कर दिया है मेकअप और हाँ ब्यूटीफुल राइट. आई नो. चलिए चलते हैं. थोड़ा सा ये सेटअप करके कुछ मॉइस्चराइज़र और स्किन के लगा कर. ठीक है. Hello everyone, good morning. It's Rakhi today, so happy Raksha Bandhan to everyone. Yes, मैं रेडी हो गई हूँ. अभी बज रहे हैं अराउंड 6-6:30 हो रहे हैं, एंड हम अभी रक्षाबंधन कर रहे हैं क्योंकि फिर मुझे कहीं और भी जाना है. तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ और हमें निकलना है. ओके, सो यस, वही है सीन. और I'm thinking कि मैं अपने हेयर टाई कर दूँ क्योंकि इसका नेक ऐसा है, तो आई थिंक दैट वुड लुक बेटर. तो यस, कल मैंने रिकॉर्ड किया था, आप लोग को दिखाया भी था जो था. एंड देन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी हम जाएंगे. ओके, यस, आई थिंक इट लुक्स बेटर नाउ. या, व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस. So yes, this is what my look. Actually, I ordered something else, but which did not arrive on time. Somehow they forgot or what, I don't know what happened. तो अभी मैं यही पहन रही हूँ. So yes, let me know, rate my look. मैं ट्राई करूँगी मैं अपने भाइयों को भी दिखाऊँ आज, क्योंकि रक्षाबंधन है. तो
તમે ફરીને આયા? ફરી મજા બાપા એ ઊભી હોય છે લાલા પોલીસ વાળી. એ તો વાંચી હોય છે એટલે તો બીજું હોય. એવું કીધું કે આગળ એક બહુ ગેરેજ છે કપડો રોડ પર ત્યાં કરાવ તો ત્યાં અમે કરાવ્યું છોકરાને તેણે તે બેહાડે એ કેમ એ filter હાવ કમજોર જ હોય. હા અને જો ત્યાં પથ્થર તારે એકલાનો પડી જાય, ઉતારસ? ચાલુ એવું થાય નહીં તો એ ઉતારવાનું, ફાટી આપણા જાય. બહેનો, હા. અને એ પાટા ના એટલે બધું તમારું ઓઇલ નીકળી જાય એટલે તમારી ગાડી એન્જિન લોક થઈ જાય જો ખબર ના પડે તો હીટિંગ નું indicator ના આવે જો તમે ધ્યાન ના રાખો તો engine lock થઈ જાય. એટલે આપણને બીક લાગે ગાડીઓ તો હવે તે નહીં હોશિયાર એટલે જવું. બહુ ખાડો હોય. પૂછો આના હાથ એટલે મારામાં અહીંથી જ chance આવ્યો. ચાલુ ને ચાલુ જો અહીંથી. તો કે નીકળવું હોય તો નીકળે પણ કે પાણી હશે ને તો હું ગાડી નહીં તો તો 2 જવાનું? કલાક ઊભો રહે કે લઈને તારે જવાનું છે? સારું તમારી મરજી. મને આ એક વાર મેં વખત ગાડી તું વાતો સાંભળે છે એટલે જો મારો અહીંથી જાય અંદર નીચે આખી માંડ ભેગી થઈ ગઈ. એક કલાકમાં એટલો વરસાદ બે મહિના સુધી કોરી કોરી નાખી અને આરામ કર્યો, બે હવે મહિના. અંદરની નેટ કાઢી મેં ગેટ ધોઈ કોઈ ફિટ ના કરી. Hi everyone. You know it already. બોલો કંઈક કંઈક બોલો તો ખરા. ચલો પટ્ટી વડાપાઉં ખાવા મળશે આવું सरस નરોડા. हम यहाँ पर हैं अहमदाबाद में और अब हम जाएंगे बाहर खाने के लिए स्ट्रीट इज माय ये मेरे मामा हैं तो हम खाने के लिए जा रहे हैं વડાપાઉં પીને ગાડી ગાડી એ ચાલો પણ પટ્ટી વાળા ખાવા. કેમ और कुछ और પિઝા પિઝા 3 દિવસ માણેક ચોક पे ભયા હતા તૈના હતા બાબા एक्चुअली नता ढूंढ रहे थे इस शाम पता है मैं कभी पढ़ती हूँ Are you thinking of buying one? Yeah. Which one? Okay, I think this one. Yeah, that's good. The art of play. ના દેખાય કરું ક્લિક દેખાતું હોય કર્યું આ બાજુ જો શું મન ના બનાય સ્માઈલ કર શું બનાવ લાગુ મુજે એવી લાગે છે તું લગું પૂછું हाय ये देखो मेरा छोटा कैमरा कैसा है अच्छा है ना ये देखो खींचता हूँ खींच गया ना तो फिर સુધર ઓફ કરું સ્ટોપ કેમ થઈ ગયો અહીં કર હમણાં કરી તું એવું દેખાશે ये देखो गाइस ऐसे ऐसे पिक्चर आते हैं ये फिर ये लाबूबू आ गया लाबूबू आ गया फिर चला गया फिर वो ये पता नहीं क्या है બસ ये देखो आधी पिक्चर ये देखो आधी पिक्चर गाइस आधी पिक्चर आखी बना दे अच्छी પૂરી બના દેતા हाँ पूरी बना देता हूँ ગુજરાતી નીકળી देखो। જાય તો ये फिर से लाबूबू आ गया
ये देखो, ये बस देखो, अब बहुत हो गया। ये मेरा कैमरा। ऐसे ऐसे दबाते तो अलग अलग इमोजी आते। મારા ફેસ પર તે શું કરું? શું છે આ? આ શું છે પણ? એ તો કે મને અહીં કરે. મસ્ત છે. फोटो पाड़ दे। મેં વિડીયો લે. તું અહીં આવી. તું અહીં આવી ને. બોલ શું બોલું? તેના કીધું अभी हम जा रहे हैं बाहर. कहाँ जा रहे हैं बताइए? जाने के बाद बताएंगे. ठीक है. હવે કે તું તો કંઈક બોલ. कुछ नहीं। कुछ नहीं. ठीक है. હવે નહીં આવ્યું. હું એકલી જાઉં છું. કેમ હસું છું? Hello everyone. So basically I just came and I was like, now let's end it. So actually it's evening. It's around 7. I think 7:45. So I arrived around 7. तो हम लोग जल्दी आ गए थे. So yes, it was quite good. रक्षाबंधन this year. कई लोग नहीं थे इस बार. Like Himanshu wasn't there. She was also not there last year as well. But this time Nishu was also not there. You all know why. I mean they're not here. So even I also do not had that much time to be with everyone. मतलब हर किसी के साथ ही उतना वक्त नहीं मिला मुझे, but that is okay. मतलब हर कोई अपने हिसाब से एडजस्ट कर आता है जाता है every year and वैसे ही होता है. So yes, this was it. But I was just thinking कि मतलब recently I was just watching my vlogs, old vlogs, and I remembered कि हम लोग भी कितने young थे when I started and मतलब मैंने ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया था. एंड अभी इट इज़ लाइक जर्नी. आई एम जस्ट मेकिंग इट बिकॉज आई लाइक इट एंड एवरीथिंग. तो बस ऐसे ही उसमें मैंने देखा कि निश्चय ये सब लोग इतने मतलब यंग थे. वो भी यंग है बट दे वर सो लाइक बहुत छोटे छोटे थे एंड एवरीथिंग. एंड अभी जब मैं देख रही हूँ तो हम सब चेंज हो गए. बहुत कुछ चेंज हो गया है. And yes, even my maternity uncle, he was also like take me in vlog. I was like why not. तो मैंने उनका भी क्लिप ऐड किया है. तो yes, I think आप देख पाओगे now अपने आप को भी vlog में. So yep, I mean I don't sometime add everyone. Yes, not because I don't like or I don't want, but people I meet are quite introverts sometimes. They don't like to have the kind and they don't like to come on camera and everything. Sometimes I avoid or I don't take, and just that, nothing nothing else. And when people are comfortable or I'm comfortable, sometimes I just take a clips of my own only, because of course everyone doesn't like cameras on them and being like that. So and I think we should respect that. So I really respect it. Some of my friends are also like that, so whenever I'm with them and everything. So and I particularly, I mean I totally understand that. Okay, yes, I mean a lot of things are changing already, and it's August already, and August can bring a lot of changes. When I'm saying a lot of, it can
in one way or another. I mean, there are the way everything is going, I think it will. And yep, so yes, this was it. Hope you all like it, and if you like it, like, share, and subscribe. And if you haven't watched my earlier vlogs, please go check it out. And I'll also mention some other vlogs here somewhere, and I'll also add um, playlist of my vlogs, so you all can check it out. And thank you so much for watching. Bye. ओके, एक और चीज़ मैं दिखाना भूल गई. सी इज माई राखी ऑफ एवरी ईयर. दिस इज ऑफ हिमांशी, दिस इज ऑफ जेल. एंड यप, देखिए, अगर आप लोग को बताऊँ, हम लोग राखी बांधते हैं तो हिमांशी इजंट देयर, बट स्टिल उसकी राखी तो है. सी, बोथ ऑफ देम आर indicating something, like something is common in that. Can you see? This is Kanha and this is the Morfinch, right? The feather, the matlab, it is indicating something. What is common? Let me know in the comment. Okay, and yep, bye.